Vuelve a casa. No le digas nada a tu madre ni a tu hermano. Hayan sobre esperando en la notario de Anselmo Preciado. No confíes en nadie más. Ese mensaje llegó a las 6 y cuarto de la mañana, mientras yo estaba sentada en la terraza de un hotel en Huatulco viendo a mi madre reír de un chiste de mi hermano como si los últimos 20 años no hubieran existido. Un número desconocido, sin nombre. 31 palabras que me helaron la sangre en pleno calor de Oaxaca. 14 horas después, yo estaba parada en el aeropuerto de Querétaro, frente a un hombre canoso con un portafolios de cuero gastado y dos agentes del Ministerio Público que no sonríen. Lo que me mostraron en aquella oficina improvisada junto a la sala de equipajes me hizo perder el equilibrio. No recuerdo haber quedado. Solo recuerdo una luz blanca de neón y una paramédica pidiéndome que apretara su mano. Eso fue hace 5 meses. Todavía no duermo una noche completa. Pero necesito contar todo, porque lo que hizo mi familia, y lo que yo hice después, me cambió para siempre. Antes de seguir, esta historia te toca, dale like y suscribir, pero solo si de verdad conectas con lo que vas a escuchar. Y me encantaría saber desde donde me estás viendo. Déjame tu ciudad y tu hora local en los comentarios. Me llamo Nido Quiroga Montiel. Tengo 33 años. Y esta es la historia de como mi propia madre y mi hermano intentaron destruirme, y de como la verdad me salvó la vida. Déjame lavarte una noche de lluvia en Tlalpujahua, Michoacán. La noche en que dejé de ser hija de alguien. Tenía 13 años. Era un jueves, 19 de septiembre. Me acuerdo de la fecha porque ese día me habían dado una constancia en la secundaria por haber ganado el concurso de ortografía del municipio. Necesitaba que mi mamá la firmara para el expediente. Una firma. Eso era todo. Mi madre, Herminia, estaba sentada en el comedor cuando entré. Tenía el teléfono pegado a la oreja. Su voz era tranquila, plana, como si estuviera dictando una lista de compras. Ya está, yo. Hoy es Virginia. No supe quién la hablaba. Todavía no lo sé. Colgo y me miró de la forma en que miras una mancha en el mantel. Algo que hay que limpiar. Junta tus cosas, yo. Pensé que me mandaba a comprar algo. Incluso sonreí. Te vas esta noche. Mi hermano Dario estaba en la escalera. Tenía 16. Vio todo. No dijo una palabra. No se movió. Se quedó recargado en el barandal como si estuviera viendo un programa que no le importaba. Mi madre abrió la puerta de la calle. Estaba lloviendo fuerte. Septiembre en Michoacán llueve como si el cielo tuviera prisa. Me dio una bolsa negra de basura, de esas grandes que se usan para las hojas del jardín, y dijo 5 palabras que voy a escuchar el resto de mi vida. Vete. No quiero verte. Sin maleta, sin suéter, sin explicación, sin firma. Camin 2 kilómetros y medio bajo esa lluvia. Mis tenis se llenaron de agua antes de llegar a la primera esquina. La bolsa se rompió en la calle Morelos y mi cuaderno de dibujo cayó en un charco. Llega la casa de mi abuela en la calle Hidalgo a las 9:30 de la noche. Cuando abrió la puerta, no preguntó qué había pasado. No llamó a Herminia. Se arrodilló en el piso mojado del zaguán, me abrazó con los 2 brazos y dijo, ya llegaste, pajarita. Esta es tu casa. Fue la última vez que alguien de mi familia me abrazó durante 20 años. Mi abuela, Perpetua Montiel, era maestra jubilada de la primaria del pueblo. Vivía en una casa de cantera rosa con un patio interior donde tenía macetas de geranios y un lavadero de piedra que usaba todos los días aunque tenía lavadora.
Usaba los mismos tres delantales bordados por ella misma y tomaba su café de olla con piloncillo cada mañana a las 6:00, sentada en una silla de mimbre junto a la ventana. Mi abuelo, Nido Quiroga, era ingeniero civil retirado. Había construido puentes en tres estados antes de volver a Tlapujawa en Bellecer tranquilo. Tenía un taller en el patio trasero donde reparaba relojes, radios viejos, cualquier cosa con mecanismo. Lavaba el mismo sombrero de fieltro todos los días y leía el periódico completo cada mañana aunque lo ligaba con un día de retraso. Perpetua era la calidez de esa casa. Me enseñó a hacer mol los domingos, de ese mol negro que tarda horas y huele a chocolate y chile ancho. Me trenzaba el pelo antes de ir a la escuela. Me leía en voz alta por las noches, incluso cuando yo tenía 14 años y probablemente era demasiado grande para eso. Nunca le dije que parara. Durante 6 años, esa casa de cantera rosa en la calle Hidalgo fue el único lugar donde me sentí real. Herminia nunca llamó. En una vez. Dario no escribió. Ninguna tarjeta de cumpleaños, ninguna visita en Navidad, nada. Fue como si me hubieran borrado de sus vidas con la misma facilidad con que mi madre limpiaba la mesa del comedor. Mi abuelo nunca me forzó a hablar del tema. Pero una vez, cuando tenía 15 años y estaba llorando en el taller porque una compañera de la prepa me preguntó por qué mi mamá no fue al festival del Día de las Madres, dijo la lupa con la que reparaba un reloj de cuerda y me dijo algo que no entendí hasta muchos años después. Algún día vas a entender por qué guardo lo mejor para ti. Ahora no, pero algún día. Note cosas. Cosas pequeñas. Un hombre con trayectoria que visitaba a mi abuelo cada 2 o 3 meses. Se sentaban en el despacho con la puerta cerrada. Yo escuchaba voces bajas, pero nunca oraciones completas. Cuando le pregunté quién era, mi abuelo dijo, un viejo amigo que me ayuda con unos papeles. No insistí. Solo estaba agradecida de tener un techo. Mi abuela perpetua murió cuando yo tenía 17. Un infarto, rápido, sin aviso. La casa en la calle Hidalgo es quedó un poco más calada, un poco más fría. Pero mi abuelo siguió adelante. Creo que lo hizo por mí. Me llevó a conocer universidades. Revisó mis ensayos de admisión con un lápiz rojo que sacaba del bolsillo de su camisa. Guardaba una caja de madera de noble en el estante más alto de su closet que nunca abría delante de mí. Le pregunté una vez que tenía adentro. Sonrió y dijo, tu futuro. Mi abuelo murió dormido un sábado de julio, 3 semanas antes de que yo empezara la universidad. Lo encontré en la mañana, todavía con su camisa de franela, con una mano sobre un libro de arquitectura colonial. Se veía tranquilo. Se veía como alguien que ya terminó lo que tenía que hacer. El funeral fue pequeño. 8 vecinos, el padre de la parroquia de San Francisco, la señora de la ferretería donde mi abuelo compraba sus clavos, y una maestra jubilada que había trabajado con mi abuela. Y entonces apareció Herminia. No había visto a mi madre en 6 años. Vestía de negro de pies a cabeza. Un rosario de plata le colgaba del cuello. Se movió por la iglesia como una viuda de telenovela, tocando las bancas, secando los ojos con un pañuelo, susurrando gracias a desconocidos que le daban el pasame. No me miró en una sola vez. Pero Dario sí. Camino directo a la banca donde yo estaba sentada en la primera fila, se inclinó, y dijo algo tan bajo que solo yo lo escuché. El abuelo le dijo to tu mamá. Para ti no hay nada. Luego sonrió. Una sonrisa rápida, de esas que desaparecen antes de que alguien más las vea. Después del servicio, un hombre se acercó a mí en el atrio. Tragedry. Lo reconoce.
El hombre que visitaba el despacho de mi abuelo. Señorita Quiroga, dijo. Mi nombre es Anselmo Preciado. Fui el abogado de su abuelo durante 28 años. Saco un sobre color crema, celado con lacquer. Antiguo, deliberado. Su abuelo me pidió que lo entregara esto cuando llegara el momento. Hizo una pausa. El momento no es ahora, pero guard mi tarjeta. Tomé la tarjeta. Tomé el sobre. Guard las dos cosas en mi cartera y no las volví a tocar. Esa noche regresé sola en camión a mi cuarto rentado. Sin familia, sin red de seguridad. 19 años con un sobre celado que me daba miedo abrir y la tarjeta de un hombre de trayectoria que dijo, el momento no es ahora. No sabía que esos dos pedazos de papel me salvarían la vida 14 años después. Pagué la universidad como mucha gente la paga, becas, trabajos de medio tiempo y quesadillas de la señora de la esquina 5 noches a la semana. Estudié arquitectura en la Universidad Autónoma de Querétaro, mi gradué con mención honorífica y mi muda a Monterrey con 3,000 pesos y una maleta de tela. No lo llamaba ambition en ese entonces. Lo llamaba no tener otra opción. A los 24, trabajaba 60 horas a la semana en un despacho de arquitectura en el centro de Monterrey, dibujando planos para proyectos en los que no creía, comiendo en mi escritorio, y durmiendo en un departamento del tamaño de un closet. Nadie de mi familia sabía dónde estaba. Nadie preguntó. Pero algo estaba creciendo. No resentimiento. Propósito. No dejaba de pensar en los jóvenes que había conocido en la universidad que habían salido de casas de cabida sin nada. Sin familia, sin orientación, sin nadie a quien llamar cuando el casero subía la renta o el carro se descomponía o la soledad se ponía tan pesada que se sentía como un bloque de cemento en el pecho. Yo conocía esa sensación. La había vivido. A los 27, construí Nido Abierto. Era una plataforma sencilla. Conectar jóvenes que salían del sistema con mentores voluntarios que se comprometían a estar presentes. No caridad. Presencia. Alguien que contestara el teléfono. A los 30, un fondo de inversión creó en el proyecto lo suficiente como para invertir. La empresa estaba valuada en 18 millones de pesos. En papel, me iba bien. En la práctica, seguía siendo la niña con tenis mojados caminando bajo la lluvia. Mi única amiga de verdad era Zulema Barragan, una enfermera que conocí en la biblioteca de la universidad en primer semestre. Era de Saltillo, Coahuila. Directa, turca, el tipo de persona que te dice que tu corte de pelo es horrible antes de preguntar cómo estuvo tu día. Zulema sabía todo sobre mi pasado. Y tenía una regla sobre mi familia. Si algún día regresan, me dijo una vez mientras comíamos tacos en el Mercado Juárez, no voy a ser porque te extrañan. Voy a ser porque necesitan algo. Lo cree. En su mayor parte. Pero hay una diferencia entre creer algo con la cabeza y creerlo en esa parte de ti que todavía guarda una bolsa negra de basura al fondo del closet, por ese acaso. Una noche, años después, encontré una línea perdida en mis registros de la beca universitaria. Parte de mi colegiatura había sido pagada por un fideicomiso educativo anónimo. Sin nombre, sin rastro, solo un depósito cada semestre como reloj. No pude rastrearlo. Pero tenía el presentimiento de que ya sabía quién era. La llamada llegó un miércoles a las 9 de la noche, hora de Monterrey. Estaba en mi salón, medio viendo un documental sobre puentes colgantes, un habito que heredé de mi abuelo, cuando mi teléfono se iluminó con una lata de Michoacán. Casi no contest. Oyala no hubiera contestado. Nieves. La voz era más vieja, más temblorosa, pero inconfundible.
soy tu madre. Silencio. El mío, no el de ella. Sé que no merezco esta llamada. Me dijo que le habían diagnosticado cáncer en etapa temprana. Me dijo que había estado yendo a misa todos los domingos. Me dijo que había cambiado. Dijo la palabra perdón 5 veces en 3 minutos, y cada vez sonaba más ensayada que la anterior. Luego dijo lo que me rompió. Quiero que estemos juntos, todos, antes de que sea demasiado tarde. Unas vacaciones. Huatulco. Como familia. Hizo una pausa. Dario también quiere disculparse. Dije que no. El oloro. Calgui lema zulema. La carta del cáncer, dijo zulema. Manipulación clásica. No vayas. No dormí en 3 noches. Me quedé viendo el techo y discutí conmigo misma de la forma en que solo alguien que ha sido abandonado puede discutir, mitad lógica, mitad esa voz desesperada que todavía susurra, quizás esta vez vaya a ser diferente. La tercera noche, tomé la foto enmarcada que tenía en mi buró. Mi abuelo y yo sentados en el patio de su casa el verano que cumplí 16. Él sonría como si supiera algo que yo no. Él quería que lo intentara. Estaba segura. Lema Herminia. Voy. 3 días, no 5. Yo compro mi vuelo y mi cuarto. Acepto todo al instante. Sin paros, sin negociación. Esa debió haber sido mi primera señal de alarma. 20 minutos después, un mensaje de un número desconocido, ten cuidado. 2 palabras, sin nombre. Pense que era spam. Lo bor. Esa fue mi segunda señal de alarma. Y la ignoro por completo. Huatulco en octubre es ese tipo de belleza que se siente prestada, como si no pudiera durar. Palmares, salado, atardeceres que hacen que todo parezca una pintura que alguien olvidó firmar. Vol a Huatulco desde Monterrey con escala en Ciudad de México. El hotel era un resort frente a la playa, estacionamiento con valet, de esos lugares que ponen orquídeas en el lobby y cobran 200 pesos por un jugo de naranja. Dario lo había reservado. No pregunté con qué dinero. Herminia me esperaba en la recepción. Se veía más pequeña de lo que recordaba, más delgada. Su pelo había vuelto gris en las sienes y llevaba un rebozo azul pálido que la hacía parecer maestro de catecismo. Cuando me vio, abrió los brazos y empezó a llorar antes de que yo llegara hasta ella. Estás preciosa, dijo contra mi hombro. Te pareces igualita a tu abuela. Dario estaba detrás de ella. Más alto ahora, más ancho, camisa de lino planchada, reloj caro, sonrisa de comercial. Me extendió la mano como si nos estuviéramos conociendo en una reunión de negocios. Hermanita, ¿cuánto tiempo? Me presentó a su novia, Michaela Duran. 27 años. Pelo lacio, dientes perfectos, risa rápida. Me dio la mano con las dos suyas y dijo, he escuchado mucho de ti con una voz que sonaba a servicio al cliente. La cena de la primera noche fue casi normal. Casi. Herminia habló de su grupo de oración. Dario habló de su negocio de bienes raíces. Michaela se reía de todos los chistes de Dario. Nadie mencionó los 20 años. Pero no cosas. Dario preguntó 2 veces a que me dedicaba. Luego preguntó si rentaba o era propietaria. Luego, ¿te va bien económicamente? Digo, la familia debe apoyarse. De respuestas vagas, sonre, come mi pescado, y cuando regresa mi cuarto, revise mi teléfono. Un nuevo mensaje del mismo número desconocido, ¿tu hermano ya preguntó por dinero? Esta vez no lo bor. Tomé captura de pantalla. A la mañana siguiente, Herminia sugirió fotos familiares en la playa.
Para recordar este momento, dijo. Acept. Que dano pueden hacer unas fotos? Mucho, resulta, cuando tu madre las usa como escenario. Lupidio a un empleado del hotel que tomara las fotos. Y mientras el joven ajustaba el ángulo, Herminia hacía cerco y dijo lo suficientemente fuerte para que todos los turistas cercanos escucharan. Mi hija volvió conmigo después de años de haberse ido. Siempre fue la rebelde de la familia. Haberse ido. Como es yo me hubiera marchado por decisión propia. Como es no me hubieran empujado por una puerta a los 13 años con una bolsa de basura bajo la lluvia. No la corregí. Me quedé parada en la arena con el brazo alrededor de una mujer que había reescrito mi infancia para una audiencia de desconocidos, y sonreí para la cámara. Después de la sesión de fotos, Dario me pidió que camináramos solos por la playa. Para hablar de hermano a hermana, dijo. Su voz bajo medio tono. Mira, voy a ser honesto. He tenido unos problemas. Unas deudas, nada grave. Se encogió de hombres como un hombre describiendo una multa de tránsito. ¿Alguna vez has pensado en invertir juntos? Como hermanos. No estoy en posición de invertir, dije. Cambio de tema rápido. Tú sabes que el abuelo le dijo to do a mamá, ¿verdad? Su casa, sus ahorros. No era mucho, la verdad. Me estaba observando la cara. Probando. No sé los detalles, dije. Y era verdad. Esa noche, me estaba lavando los dientes cuando escuché voces en el pasillo afuera de mi puerta. Herminia y Dario. Bajas, tensa. No sabe nada, dijo Herminia. Sigo así, contestó Dario. Sospecha algo. Pues hast mejor. Me recargo contra la pared del baño. El cepillo de dientes todavía estaba en mi boca. Las manos me temblaban. Esperé a que el pasillo quedara en silencio. Luego tomé mi teléfono y lo escribí al número desconocido. ¿Quién eres? 3 minutos pasaron. Alguien en quien tu abuelo confió. Mañana. Día 3. El último día que había aceptado quedarme. Dario legó al desayuno cargando un folder de plástico amarillo. Lo puso sobre la mesa entre la sal y la canasta de pan. Casual como un periódico. Hoy, estuve revisando lo de la herencia del abuelo, dijo. Resulta que hay propiedades y cuentas que nunca se distribuyeron bien. Abrió el folder y deslizó un documento engrapado hacia mí. Mamá y yo creemos que lo justo es que todos firmemos esto. Para consolidar todo en un fideicomiso familiar. Lo tomé. El encabezado decía, contrato de fideicomiso familiar, patrimonio Quiroga Montiel. No soy abogada, pero llevo años revisando contratos para mi empresa. Sé cómo vi una cláusula de poder notarial disfrazada de lenguaje familiar. Y ese documento le daba a Dario control total sobre cada activo ligado al nombre Quiroga. Necesito tiempo para leerlo bien. Es solo un trámite, Dario se reclinó. Mamá afirmó. Herminia me tomó la mano. Hazlo por tu abuelo, mija. Retire mi mano. Necesito tiempo. La mandíbula de Dario se apretó. Michaela lo miró y luego bajó la vista a su teléfono. En mi cuarto, fotografía cada página y mandé las imágenes a mi abogado en Monterrey. 2 horas después, me llamó. No firmes nada, dijo. Ese documento le daría a tu hermano control sobre activos que tal vez no sabes que tienes. Me senté en la orilla de la cama. Mi teléfono vibró. El número desconocido. Más largo esta vez. Vuelve a casa. No le digas nada a tu madre ni a tu hermano.
Hey vuelo a las 6 de la mañana desde Huadulco a la Ciudad de Mexico, y de allí a Querétaro. Un carro te va a estar esperando. No tengas miedo. Me qued sentada en esa cama una hora mirando el mensaje. Las manos me temblaban. No dejaba de pensar, si esto es una estafa. Si alguien está tratando de separarme de mi familia otra vez. Pero luego pensé, ¿cuál familia? La que me echo a los 13? La que acaba de ponerme una trampa sobre la mesa del desayuno y la mujerencha? Tenía que elegir. Y elegí confiar en un desconocido antes que en mi propia sangre. ¿Ustedes habrían hecho lo mismo? Todavía no sé si fue valor o solo instinto de supervivencia. Déjenmelo saber en los comentarios, porque incluso ahora, 5 meses después, voy y vengo. Puse mi alarma a las 4:30 de la mañana. No dormí nada. 4:30. Todavía oscuro. El pasillo del hotel olía a cloro y flor de bugambilia. Tomé mi maleta de mano. Nunca deshego la maleta del todo en lugares de los que puedo necesitar. Vaya por las escaleras de servicio hasta la planta baja. Sin checkout, sin nota. Pedí un taxi desde el estacionamiento y 6 el hotel Jesús pequeño por la ventana trasera mientras salíamos a la carretera costera. El taxista era un señor jubilado que se llamaba Don Seferino. Me preguntó si había casa. Dije que sí. Fue lo más verdadero que dije en 3 días. En el aeropuerto de Huadulco, me registré para el vuelo de las 6 de la mañana. La sala de espera estaba medio vacía, un hombre de negocios, una madre con un bebé dormido, yo sentada en una silla de plástico con un café que no podía tomar, enseñando discursos de despedida que nunca había dar. Le mandé un mensaje a Zulema desde la fila de abordage. Algo está muy mal. Me voy. Te llamo cuando aterrices. Zulema, bendita sí, respondió, gracias a Dios. El avión despegó a las 6:10. Vi la costa inclinarse y desaparecer. La bahía, el hotel, la familia en la que me había permitido creer durante 72 horas estúpidamente esperanzadas. Mi teléfono vibró a las 8:30. Dario. ¿Dónde estás? Mamá está preocupadísima. Luego Herminia. Nieves, por favor no me hagas esto otra vez. Luego Dario, un minuto después. Necesitamos hablar del fideicomiso. Y es importante. 3 mensajes en 10 minutos. Preocupación, culpa, luego presión. Una escalada perfecta. Había visto a Herminia hacer esto toda mi infancia. La apertura suave, la herida en medio, el cierre cortante. Dario había aprendido bien. Apagué el teléfono y recargué la frente contra la ventanilla. Y fue entonces cuando la sentí en el bolsillo interior de mi cámara. Una tarjeta de presentación suave por los años, con las esquinas gastadas hasta parecer tela. Anselmo Preciado, abogado. Notario number 7, Querétaro. La había cargado en mi cartera durante 14 años. La transferí de bolsa en bolsa, de cámara en cámara, sin saber por qué no podía tirarla. Ahora lo sabía. Aeropuerto de Querétaro. Salí del último tramo del pasillo con mi maleta al hombro y la sensación de que estaba a punto de entrar en la historia de alguien más. Tenía razón. Un hombre estaba parado en la zona de llegadas con un letrero pequeño. En Quiroga. Trajegri, cabello plateado, 70 y tantos años. Junto a él, 2 agentes del Ministerio Público en uniforme, manos a los costados. No agresivos, pero presentes. El hombre bajó el letrero cuando me vio. Señorita Quiroga. Soy Anselmo Preciado. Fui abogado de su abuelo Gaspar Quiroga durante 28 años.
Mi ofreció la mano. Apretan firme, ojos amables. Necesitamos hablar en privado. Mi levaron a una oficina pequeña cerca de las salas de vuelo. Paredes beige, una mesa redonda, cuatro sillas. Anselmo se sentó frente a mí y puso tres cosas sobre la mesa con la precisión de un hombre que había ensayado este momento. Un documento notarial empastado. Un sobresalido, color crema, sello de lacquer, letra que reconoce como la de mi abuela perpetua. Y una carpeta gruesa con pestañas y etiquetas. Su abuelo redactó este testamento en 2016, dijo Anselmo. La nombra usted, Nido Quiroga Montiel, como beneficiaria única de todo su patrimonio. Lo mayor fijamente. Eso incluye la casa en la calle Hidalgo, cuentas de ahorro y inversiones acumuladas durante 40 años de trabajo. Hizo una pausa. El valor estimado es de 9.800.000 pesos. La sala se inclinó. Me agarda la mesa. Él me instruyó a ejecutar el testamento cuando se cumplieron dos condiciones. Primera, que usted cumpliera 33 años. Segunda, que su familia hiciera contacto con usted. ¿Por qué esas condiciones? Porque sabía que solo iban a buscarla si enteraban del dinero. Anselmo abrió la carpeta gruesa. Pero eso no es la razón por la que están aquí los agents. Extendió una serie de capturas de pantalla impresas sobre la mesa. Mensajes entre Dario y un contacto guardado como roque. El primero decía, ya está aquí. Habitación 206. Si no firma para el jueves, paemos el plan B. La respuesta, el plan B cuesta el doble. La respuesta de Dario, lo que si necesario. Anselmo presentó a la mujer sentada en silencio al extremo de la mesa. No la había notado cuando entré, lo cual, después supe, era exactamente el punto. Ella es Berenice Talavera, dijo Anselmo. Investigadora privada. La contrade hace 6 semanas, el día que su madre la llamó. Berenice era compacta, 40 y tantos, pelo corto castaño, sin joyería. Un rostro que no daba nada. Abrió una laptop y la giró hacia mí. Su hermano debe 1.200.000 pesos, dijo. Principalmente por negocios fallidos y préstamos con agiotistas. Los prestamistas no son gente paciente. Hizo clic en una línea del tiempo. Dario descubrió el testamento hace 8 meses cuando entró a la fuerza a la casa vacía de su abuelo en la calle Hidalgo y encontró una copia del borrador en el escritorio. Lo avisó a su madre. Juntos diseñaron el plan de las vacaciones. La voz de Berenice era clínica, precisa. Paso 1, reconectar. Paso 2, lograr que firmara el documento del fideicomiso. Transfiriendo el control a Dario. Paso 3. Abrió un nuevo conjunto de mensajes. Dario a Roque, si no firma, paemos el plan B. ¿Qué es el plan B? Que parezca accident. No conoce nadie aquí. Carretera de la Sierra, cava cerrada, lo que quid más limpio. Lo le 3 veces. Las palabras no cambiaron. Su hermano estaba organizando su muerte, dijo Berenice. Luego me mostró el mensaje que no pude dejar de mirar. Dario a Herminia. Con fecha de 2 días antes del viaje. No voy a firmar. Puede que necesitemos el plan de respaldo. La respuesta de Herminia, haz lo que tengas que hacer. Solo no me metas. Mi propia madre. Once palabras. Sin titubeo. Mi pies de pie. Dije, con permiso. Camin el baño al final del pasillo. Ser con lave. Y lor de una forma en que no había logrado desde los 13 años, parada bajo la lluvia con una bolsa de basura. Todo mi cuerpo temblaba. La luz de neón zambaba sobre mí como un enjambre.
Cuando volví a la mesa, tenía los ojos hinchados y la voz rasposa. Pero ya ese me había acabado el dirham. ¿Qué hacemos ahora, Dij? Anselmo empezó a explicar los siguientes pasos. Trámites legales, coordinación con las autoridades, medidas de protección. Iba a la mitad de una oración sobre una orden de restricción cuando la sala se encogió a un punto y el piso vino hacia mí. Después de espaldas. Una paramédica estaba arrodillada junto a mí, presionando dos dedos en mi muñeca. Está bien, dijo. Se le bajó la presión. ¿Puede apretar mi mano? Apriete. Mira las luzitas del techo. Piensa en mi abuelo abriendo la puerta bajo la lluvia, arrodillándose en el piso mojado, sin hacer preguntas. Él sabía que esto iba a pasar. Tal vez no los detalles, no roque, no la carretera, no la cabecera. Pero conoce la forma de las cosas. Sabía de que eran capax Herminia y Dario, y ese paso sus últimos años construyendo un muro entre ellos y yo. Anselmo se sentó en la silla junto a mí. Paciente como un reloj. Me dio un vaso de plástico con agua. Tomé su tiempo, dijo. Pero no así tan demasiado. Su hermano todavía no sabe que así fue. Me senté, tomé el agua, estabilizé mi voz. No quiero venganza, dije. Quiero que la verdad esté sobre la mesa. Toda. Anselmo asintió como si hubiera estado esperando exactamente esas palabras. Luego metió la mano en su portafolio y sacó el sobresalido. Color crema, sello de lacquer, la letra de mi abuela perpetua. El mismo que me había dado en el funeral de mi abuelo 14 años atrás. Nunca lo abrió, dijo. No lo había abierto. Lo cargué por 6 departamentos, 3 ciudades y una carrera entera. Viajó en bolsillos de cámara, en cajas de zapatos y en el fondo de cajones de archivo. Lo toqué 100 veces y nunca rompí el sello. Ábrelo cuando esté lista, dijo Anselmo. Su abuela perpetua lo escribió la semana antes de morir. Guarda el sobre en mi bolsa. Todavía no. Pero pronto. Primero, tenía un hermano que detener. Anselmo consiguió un cuarto en un hotel en Querétaro. Tranquilo, limpio, lejos de cualquier cosa con el nombre Quiroga pegado. Zulema voló desde Monterrey esa misma noche. Entró por la puerta, dejó caer su bolsa, y me abrazó sin decir una palabra. Luego dijo lo que Zulema siempre dice. Te lo dije. Te dije que no fueras. Ya sé. Me recargó en su hombro. Pero si no iba, me hubieran encontrado eventualmente. No discutió. Sabía que tenía razón. Mientras Zulema pedía servicio al cuarto y yo no podía comer, la maquinaria de las consecuencias estaba girando a 2 estados de distancia. La Fiscalía de Oaxaca se había coordinado con las autoridades de Michoacán. El plan era limpio. Arrestar a Roque primero en Huatulco, luego detener a Dario a la mañana siguiente en Tlalpujahua. Me senté en la cama del hotel mientras Zulema dormitaba en el sillón. Medianoche. La ciudad zumbaba afuera de la ventana. Saqué el sobre de mi bolsa. El lacquer crujió como un suspiro. Adentro, una hoja de papel de carta, color amarillo pálido, y una fotografía. La letra de perpetua era cuidadosa, deliberada, el tipo de caligrafía que enseñaban en escuelas que ya no existen. Mi queridísima Nieves, si estás leyendo esto, quiero decir que tu abuelo se fue y yo me fui, y alguien está tratando de cuidarse con lo tuyo. Perdóname por no haber podido proteger mientras estuve viva. Pero quiero que sepas que nunca fuiste tú el problema. Tu madre estaba rota mucho antes de que nacieras, y te rompió a ti en vez de arreglarse a sí misma. Te mereces el mundo, pajarita.
Construí tu propio nido. Abuela P. La fotografía. Yo a los 4 años sentada en las piernas de Perpetua. Los dos riendonos de algo fuera del cuatro. Atrás, con lápiz, 4 palabras, siempre eres suficient. Zulema despertó y me encontró sentada en el piso con las piernas cruzadas, sosteniendo la foto, con lágrimas corriendo silenciosas y limpias. No preguntó. Se sentó junto a mí, me tomó la mano y se quedó allí. A la 1:47 de la mañana, mi teléfono se iluminó. Anselmo. Roque ha sido detenido. Está cooperando. Su hermano será arrestado a las 7 de la mañana. Dejé el teléfono y mirar la fotografía una última vez. 4 años. Riendum. Sufficient. 7 de la mañana en punto. Dos patrolas sin identificación se estacionaron frente a la casa de Herminia en Tlalpujahua. Dario estaba en la cocina comiendo chilaquiles cuando tocaron. Abrió la puerta en pants. Los agents le leyeron sus derechos mientras Herminia gritaba desde el porche bata, agarrada al barandal como si la casa se estuviera hundiendo. Sé estos detalles porque Berenice Talavera me mandó un report esa tarde. Limpio, factual, sin editorializations. Ese era el estilo de Berenice. La llamada de Herminia llegó 40 minutos después del arresto. ¿Qué hiciste? Estaba hyperventilando. Se levaron a tu hermano. Él no hizo nada. Contrató a alguien para matarme, mamá. Silencio lo suficientemente largo para oír un reloj haciendo tic-tac en algún lugar de su casa. Eso es ridículo. Dario nunca haría eso. Te lo estás inventando para vengarte de nosotros. La policía tiene los mensajes. Todos. Deje que eso se asentara. Incluyendo los tuyos. ¿Cuáles mensajes? Lo ley de la captura de pantalla en mi teléfono. Palabra por palabra. Haz lo que tengas que hacer. Solo no me metas. Ese fuiste tú. 10 segundos de nada. Luego, más bajo, eso era sobre los papeles del fideicomiso, no sobre hacer daño. Eso lo vi a decidir el juez. Colg. Puse el teléfono boca abajo en el burro. No lo volví a levantar en 6 horas. En los días siguientes, los países se fueron acomodando solas. Dario fue retenido sin fianza. La naturaleza de los cargos, más la cooperación de Roque, lo hacen un riesgo de fuga. Michaela Durán desapareció. Se fue del resort la mañana del arresto de Dario, canceló su número de teléfono, no dio dirección. Se esfumó como si nunca hubiera existido en esta historia. Anselmo llamó esa noche. Necesitamos proceder con la reclamación de la herencia. La propiedad de su abuelo en Tlalpujahua ha estado vacía 14 años. Hizo una pausa. Dio instrucción sobre qué hacer con ella. Herminia, mientras tanto, ya había contratado un abogado. En menos de 24 horas, su abogado presentó una impugnación para invalidar el testamento, alegando que el abuelo Gaspar carecía de capacidad mental cuando lo firmó. La pelea por la verdad apenas empezaba. Herminia siempre fue mejor con los cuentos que con la verdad. En 48 horas después del arresto de Dario, se transformó de madre cómplice en víctima sufriente. Publicó en el grupo de WhatsApp de su parroquia, con 200 miembros y una cadena de oración compartida. Mi hija está tratando de robarse la herencia de su abuelo y meter a mi hijo inocente a la cárcel. Reason por nuestra familia. Funcionó. Mi teléfono empezó a sonar. Números que no había visto en 20 años. Algunos que llamaron fueron educados, cautelosos incluso. Otros no.
Una señora del grupo de oración de Herminia me dio un mensaje de voz llamando malagradecida. Un hombre cuyo nombre no reconoce dijo que debería dar vergüenza lo que lo estaba haciendo a mi pobre madre. No contesta ninguno. No tenía caso pelear contra una historia que llevaba corriendo 20 años. Pero entonces llegó una llamada de alguien que no esperaba. Nieves, soy Ascensión Cortés. Vivía a 3 casas de tu madre en la calle Galena. La recordaba apenas. Una señora alta con mandil que saludaba desde su puerta. Tu madre le dijo a todo el mundo que te fuiste a los 13 porque eras una niña problema, dijo Dona Ascensión. Su voz era firme pero delgada. Lucre durante 20 años. Hizo una pausa. Pero la semana pasada six el reporu policial. ¿Huel reporu policial? La noche que te fuiste. Una vecina, yo en realidad, llamó a la policía porque six a una niña caminando sola bajo la lluvia cargando una bolsa de basura. Un oficial fue a la casa de tu madre. Ella le dijo que te habías ido a quedar con familiares por voluntad propia. Cerraron el caso. Un reporu policial presentado la noche que me echaron. Herminia le había mentido al oficial en la cara y el caso simplemente desapareció. Yo no sabía nada de eso. Le llamo porque le debo una disculpa, dijo Dona Ascensión. Debí haber insistido. Debí haber buscado más. No lo hice. Anselmo confirmó después que el abuelo Gaspar había guardado una copia de ese reporu policial. Estaba en el expediente junto al testamento. Lo supo desde el principio. Y luego Anselmo me dijo algo que me volvió a romper. Su abuelo intentó obtener la custodia legal de usted múltiples veces. Herminia lo amenazó con acusarlo de abuso si no se retiraba. El eligió protegerla desde las sombras. Mi abuelo había peleado por mí y mi madre había usado una mentira como un arma cargada para detenerlo. No me defendí en redes sociales. No public ninguna respuesta. No llamó las amigas de la parroquia de Herminia para rogar mi caso. En vez de eso, hice lo que mi abuelo me enseñó. Construí algo. Anselmo presentó la petición para validar el testamento ante el juzgado de Querétaro. La audiencia se programó para 2 semanas después. El abogado de Herminia ya había presentado el argumento de incapacidad, alegando que el abuelo Gaspar estaba mentalmente inestable cuando firmó. Era una táctica común, dijo Anselmo, y casi siempre perdedora cuando el firmante tenía una evaluación psiquiátrica limpia en el expediente. Cosa que el abuelo Gaspar sí tenía. Fechada 2 semanas antes de firmar el testamento, realizada por el Dr. Crisanto Esquivel, psiquiatra certificado que todavía practicaba en Morelia. Competencia plena confirmada. Pero Anselmo tenía más. Llegó al hotel una tarde cargando una caja de madera. Noble, bisagra de bronce. La reconocí al instante. La caja del estante de arriba del closet del abuelo. La que nunca abrió frente a mí. La casa de su abuelo ha estado celada desde su muerte, dijo Anselmo. Esto estaba en el closet principal. Dio instructions de que se la diera cuando empezara el proceso legal. La abrí. Adentro, 6 libritas empastadas en piel. La letra de mi abuelo Gaspar. Un diario que abarcaba 6 años. Desde el año en que me mudé con ellos hasta el año en que murió. Abrí la primera al azar. Abril de 2013. Lema Herminia otra vez. Dijo que nieves esta mejor en esta familia. Tal vez tiene razón, pero no de la forma en que Herminia lo quiere decir. Había documentado todo. Cada llamada Herminia, cada negativa, cada intento legal de lavar mi casa, cada acto silencioso de protección que yo nunca supe. Su abuelo no solo planeó su futuro, dijo Anselmo,
ajustando los lentes. Documento el pasado. Sabía que esta peli iba a llegar. La Madonna Ascensión esa noche. Estaría dispuesta a testificar? Sobre lo que vio esa noche, sobre lo que Herminia le dijo a la policía. Sí, dijo sin dudar. Debí haberlo hecho hace 20 años. Mientras tanto, Zulema me ayudó a conectar con una organización que trabajaba con jóvenes que salían de casas hogar. La casa de mi abuelo en la calle Hidalgo llevaba 14 años vacía. Su testamento incluía una nota específica sobre la propiedad. No era una cláusula, no era una condición, solo una línea al margen con su letra de ingeniero, para los que necesitan que alguien les abra una puerta. Estaba empezando a ver el panorama completo. Mi abuelo no solo me había salvado. Había diseñado en pleno de lo que seguía. Solo no vivió lo suficiente para dar la ley en persona. 3 días antes de la audiencia, el abogado de Dario contactó Anselmo con la oferta. Dario se declararía culpable de un cargo menor a cambio de que yo no buscara daños civiles. Anselmo me transmitió el mensaje por teléfono. No quiero su dinero, dije. Quiero que enfront lo que hizo. Y esa misma tarde, Herminia llamó. No estaba llorando esta vez. Sin voz de iglesia, sin manos temblorosas que pudieras oír por la vecina. Esta Herminia era la que yo recordaba de la infancia. La verdadera. Fría, medida, sin actuación. Retira todo, dijo. Alleged, me voy a encargar de que cada persona en este estado sepa que clase de hija eres. ¿Qué clase? La clase que destruye su propia familia. Deje que el silencio se sentara 3 segundos completos. Tú destruiste esta familia hace 20 años en una noche de lluvia, dije. Yo solo fui la evidencia. Colg. Anselmo pasó esa semana armando todo. El testamento validado, la evaluación psiquiátrica, el reporte policial de 2005, los diarios de Gasper, los mensajes entre Dario y Roque, el mensaje de Herminia, la declaración jurada de Dona Ascensión, el informe de Berenice Talavera. El juzgado vía Estarlino, me advirtió Anselmo. Las amigas de la parroquia de Herminia, vecinos, puede que la prensa local. Bien, dije. La verdad funciona mejor a la luz. Esa noche, sola en el hotel, regresa la calle de Nogal. Había leído la mayoría de los diarios. Pero al fondo, debajo de la última libreta, encontré algo que no había notado antes. Una libreta de ahorros. Un fondo educativo. El nombre en la cuenta, Nido Quiroga Montiel. Abierto el día en que nací. La última entrada era un depósito fechado 3 meses antes de la muerte de mi abuelo. Y en la última página, con su letra cuidadosa de ingeniero, para el nido que tú misma vas a construir. Sentada allí, sosteniendo esa libreta de ahorros con mi nombre, un nombre que mi abuelo escribió el día en que nací, entendí algo. Nunca me olvidó. En un solo día. Incluso cuando yo creía que estaba completamente sola en el mundo, alguien estaba construyendo un piso debajo de mí para que no me cayera el vacío. Me pregunto, ¿alguna vez descubrieran, años después, que alguien los amó en silencio? Que la suerte que creen tener era en realidad el plan cuidadoso y invisible de alguien para mantenerlos a salvo? Si les ha pasado, me encantaría leerlo en los comentarios. Creo que no decimos estas cosas lo suficiente. Ser la calle, puse mi alarma, y sac mi ropa para el juzgado. Mañana, la verdad tendría una sola línea de testigos. Juzgado civil de Querétaro, sala 3, 9:15 de un martes por la mañana. La sala estaba llena. Las amigas de la parroquia de Herminia ocupaban un lado, un grupo de señoras con blusas discretas,
agarrando sus bolsas, cuchicheando. Del otro lado, dona ascensión con un vestido azul marino, zulema firme como una perd, dos reporteros del periódico local con libritas abiertas, y esparcidos por toda la sala, vecinos de Tlalpujahua que habían venido porque los pueblos chicos viven de historias, y esta era la más grande en décadas. Herminia estaba en la mesa de la part demandada. Vestido negro, rosario de plata, un pañuelo apretado en la mano derecha. Su abogado, un hombre delgado con lentes sin armazón, revolvía papeles con una confianza que se iba a dissolver en menos de una hora. La audiencia abrió. El abogado de Herminia presentó el argumento de incapacidad mental. Describió a Nido Quiroga como un anciano aislado, posiblemente influenciado por su abogado. Dijo la palabra confundido tres veces. Anselmo se puso de pie. Colocó la evaluación psiquiátrica en el escritorio del juez. Firmada, fechada, sin ambigüedades. Competencia cognitiva plena confirmada por el Dr. Crisanto Esquivel, 2 semanas antes de la firma del testamento. Luego abrió el diario. Leo en voz alta la entrada del 19 de septiembre de 2005. La noche que me echaron. La letra de mi abuelo. Las palabras de mi abuelo. Herminia llamó a las 9 de la noche. Dijo que sacó nieves. La niña caminó 2 kilómetros y medio bajo la lluvia hasta mi puerta. Tenía 13 años. Estaba temblando. Lulame de vuelta a Herminia. Dijo, quédatela. No la quiero. La sala se quedó en silencio. No silencio de iglesia. Silencio de tumba. Herminia se puso de pie de golpe. Eso es mentira. Se lo inventó. Sientes, señora, dijo el juez. Anselmo llamó a dona Ascensión el estrado. Camino despacio, con las manos juntas. Describió la noche, la lluvia, la niña, la bolsa de basura, la llamada al 911. Describió el oficial yendo a la casa de Herminia. Describió lo que Herminia le dijo. Le dijo que su hija se había ido a quedar con familiares por voluntad propia, dijo dona Ascensión. Miró directamente a Herminia. Eso fue una mentira. Yo sixa esa niña caminando sola por la calle empapada. No había nada voluntario en eso. Una de las señoras de la parroquia en la parte de atrás bajó su bolsa y no la volvió a levantar. Durante el receso de 15 minutos, Herminia cruzó el pasillo y me agarró la muñeca. Su agarre era fuerte. Sus ojos estaban secos ahora. No quedaba actuación. Me estás matando, susurró. Eso es lo que quieres? Meter su mano en mi brazo. La que con cuidado, dedo por dedo, y la mira a los ojos. No. Solo quiero que la verdad tenga voz. El juez regresó. La sala se reacomodó en silencio. Anselmo presentó los países finales. La evaluación psiquiátrica. Los 2 testigos de la firma, el Dr. Crisanto Esquivel y dona Horacia Medrano, la directora jubilada de la Biblioteca Municipal. Ambos vivos, ambos dispuestos a confirmar. La cadena de custodia de 20 años que Anselmo había mantenido sobre cada documento. Limpia, ininterrumpida, hermética. El juez revisó el expediente durante 8 minutos que se sintieron como 80. Luego habló. El tribunal determina que el testamento de Gaspar Hernández Quiroga es válido y debidamente ejecutado. La peticionaria, Nieves Quiroga Montiel, es reconocida como la beneficiaria única designada. La cabeza de Herminia cayó. No dramáticamente, no como había actuado el dolor en el funeral. Esto era real. Sus hombres se cerraron. Su abogado le puso la mano en el brazo y ella se la sacudió. Nadie de las bancas de la parroquia se movió para consolarla.
Anselmo no había terminado. Informó al tribunal que la evidencia relacionada con el asunto penal, la conspiración involucrando a Dario Quiroga, estaba siendo ingresada al registro público y remitida a la fiscalía. Presentó los mensajes de texto. Todos. Dario Arroque, que parezca accident. No conoce nadie aquí. Carretera de la Sierra, cava cerrada, lo que quid más limpio. Roque a Dario, el plan becuesta el doble. Dario a Herminia, no voy a firmar. Puede que necesitamos el plan de respaldo. Y Herminia, en once palabras que retumbaron en esa sala como un disparo, has lo que tengas que hacer. Solo no me metas. Las señoras de la parroquia miraron a Herminia como si hubiera quitado una máscara que no sabían que llevaba puesta. Una reportera escribía tan rápido que el bolígrafo raspaba audiblemente contra su libreta. El juez señaló que el proceso penal contra Dario Quiroga por instigación al homicidio procedería por separado. Sentencia máxima posible, 20 años. Se volvió hacia Herminia. Señora, el contenido de sus comunicaciones puede estar sujeto a revisión adicional por la fiscalía. Lo aconsejo que consulte su abogado. Herminia no se movió. Se quedó perfectamente quieta, mirando la mesa como si el mundo hubiera seguido sin ella y apenas si estuviera dando cuenta. Mi pies de pie, pase junto a ella, no mirar hacia abajo. Ya ganaste, dijo a mi espalda. Quieto, despejado. ¿Estás contenta? Me detuve. No me volteé. Esto nunca fue sobre ganar. Seguí caminando. Afuera del juzgado, el sol de octubre era casi ofensivo en su brillo. El mundo no se había detenido. Los coches pasaban. Un señor al otro lado de la calle comía un elote. Una reportera del periódico se acercó a mí en las escaleras. Joven, veintitantos, coleta, una grabadora en la mano. Señorita Quiroga, ¿tiene algún comentario? Había pensado en este momento desde la noche que abrí la carta de Perpetua. No ensayando, sino decidiendo. ¿Qué dice una persona cuando lo peor de su vida se vuelve registro público? Dice lo que importa después. Mi abuelo, Gaspar Quiroga, se pasó la vida construyendo cosas, dije. Construyó puentes. Construyó futuros. Y on después de construyó el mío. La reportera esperó. Su casa en Tlalpujahua ha estado vacía 14 años. La voy a convertir en un hogar de transición para jóvenes que salen del sistema de casas hogar. Y es lo que él quería. Lo dejó escrito. ¿Cómo se veía el amor? Nido Quiroga. Hice una pausa. Porque mi abuela me dijo una vez, construí tu propio nido. Detrás de mí, escucha una ascensión hacia un sonido. Una inhalación pequeña que se convirtió en un celoso que atrapó con la mano. La reportera hizo la pregunta que sabía que venía. ¿Y su madre? Ese es un asunto privado. ¿La perdona? 3 segundos de silencio. Los dejé pasar. El perdón es un preciso, dije. Pero los límites son una decisión. Ya tomé la mía. Zulema estaba parada unos pasos detrás de mí, brazos cruzados, sonriendo como sonríe Zulema, más con la mandíbula que con la boca. Asintió una vez. Anselmo me acercó la mano al pie de las escaleras. Su abuelo estaría orgulloso. Lo sé, dije. Cuando la reportera se alejó, Dona Ascensión me tocó el brazo. Quiero ser voluntaria en Nido Quiroga, dijo. Los ojos los tenía rojos. Le debo 20 años. Luego añadió en voz baja, hay otros 3 vecinos que vieron cosas en ese entonces. Todos teníamos miedo de tu madre para hablar. Se irguió. You know.
Una semana después de la audiencia, Herminia pidió una reunión. Lo hizo a través de Anselmo. Yo le había bloqueado el número el día de la audiencia. Acept. Lugar público, terreno neutral, una cafetería en el centro de Querétaro que se llamaba la taza de barro. Zulema me acompañó y se sentó en la mesa de al lado, fingiendo leer una revista que tenía al revés. Herminia llegó sin maquillaje, sin rosario, sin disfraz. Parecía una mujer que llevaba una semana sin dormir, que probablemente era el caso. Había envejecido 10 años en 7 días. Se sentó frente a mí y juntó las manos. Perdóname, dijo. ¿Por qué part? Parpadeó. ¿Por todo? Eso no es lo suficientemente específico para que yo lo acepte. Herminia empezó a llorar. Calada esta vez. Sin audiencia, sin actuación. Lu observe la cara y trait de distinguir entre lágrimas reales y memoria muscular. No pude. Y por primera vez en mi vida, me di cuenta de que no importaba. No voy a presentar cargos separados contra ti, dije. No es misericordia. Simplemente no veo mi energía. Pero esto es lo que voy a hacer. Levanto la mirada. No me vas a contactar. No vas a visitar Nido Quiroga. No vas a hablar de mí públicamente. Si lo haces, Anselmo tiene to do lo que necesita para proceder con cargos de conspiración. Mantuve mi voz plana, firme, como quien lee las condiciones de un contrato de renta. Esto no es una negociación. Soy tu madre, dijo. Lo fuiste, dije. Decidiste no serlo, y yo acepto eso. Mi pies de pie. Dejé 150 pesos en la mesa, mi café y el de ella. Tomé mi cámara. Nieves. Camino la puerta. No volteé. Afuera, el air de octubre me golpeó la cara como agua fría. Zulema me alcanzó en la banqueta. ¿Estás bien? No, dije. Pero voy a estar. Caminamos el carro en silencio. Detrás de nosotras, a través de la ventana de la taza de barro, Herminia Quiroga estaba sentada sola en una mesa para dos, los dos cafés sin tocar, mirando a la nada. El juicio penal llegó 3 meses después. El abogado de Dario lo aconsejó que aceptara el trato. La evidencia era una montaña y roque, el hombre que Dario había contactado estaba cooperando completamente a cambio de una sentencia reducida. No había ángulo por donde salirse. Dario se declaró culpable de instigación al homicidio. El juez lo sentenció a 10 años. Eligible para libertad condicional después de 6. Roque recibió 14. Estuve en la sala cuando Dario se puso de pie para la sentencia. Traía un uniforme del reclusorio y el tipo de expresión que he visto en hombres en documentos. No remordimiento, solo el lento amanecer de quien se de cuenta de que su historia no vía terminar como la planeó. Antes de que el custodio se lo llevara, Dario volteó hacia mí. Pense por un latido del corazón que podría disculparse. Que podría decir algo humano. Solo necesitaba el dinero, dijo. Eso fue todo. No perdóname por intentar matarte. No me equivoco. Solo necesitaba el dinero. Como si yo fuera un obstáculo entre él y un cajero automático. No dije nada. Me quedé sentada. Escuché al juez cerrar el expediente. Salía un pasillo que olía a piso encerrado y abrigos viejos. Herminia no fue acusada formalmente. El mensaje es lo que tengas que hacer, solo no me metas era condenatorio en lenguaje llano, pero legalmente ambiguo. Su abogado argumentó que se refería a los documentos del fideicomiso. La fiscalía decidió no proceder. Evidencia insuficiente para conspiración.
pero el Tribunal de la Opinión Pública ya había decidido. El Grupo de Oración de Herminia la eliminó discretamente de la lista de voluntarios. Los vecinos dejaron de contestar a las llamadas. El tlalpujawa que había fabricado durante 2 décadas, aquel donde ella era la madre devota y yo la hija rebelde que así fue, así derrumbó como la escenografía de una obra cuando encienden las luces. Vendió la casa en la calle Galena en menos de un mes y así mudó a un departamento pequeño en Cancún, sola. El reporte final de Berenice contestó una última pregunta. Michaela Duran no era la novia de Dario desde hacía 2 años. Se habían conocido en una aplicación de citas 3 meses antes del viaje. Berenice rastreó los registros telefónicos de Michaela. Le había mandado a Dario una foto de mi identificación y mi itinerario de vuelo la primera noche en el resort. Así es como Dario supo mi número de habitación. Así es como Roque me habría encontrado. Michaela nunca fue acusada. Simplemente dejó de existir en la historia. Una actriz de reparto que así fue cuando la producción cerró. 6 meses después del juicio, la casa en la calle Hidalgo renació. Se necesitó un equipo de 16 voluntarios, un contratista que nos dio descuento después de leer el artículo en el periódico, y más capas de pintura de las que puedo contar. Cambiamos las tablas del Porsche. Arreglamos la ley de la cocina que mi abuelo había estado a punto de reparar durante una década. Lijamos los pisos de madera, tapamos las grietas de las paredes y colgamos cortinas nuevas en cada cuarto. Conservé el escritorio de mi abuelo en la sala. Sobre él puse la fotografía enmarcada de Perpetua y yo, la caja de Nogel con sus diarios adentro, y una taza de café de olla cada mañana, aunque nadie la tomaba. Dona Ascensión se encargó de la operación diaria. 4 vecinos más se unieron a la junta de voluntarios. Gente que había pasado 20 años creando la versión de Herminia y que ahora aparecía con guisados, productos de limpieza y la culpa calada de haber mirado hacia otro lado. Zulema se registró como asesor de salud. Venía desde Monterrey cada 15 días y reorganizó el botiquín 3 veces. Mi empresa, Nido Abierto, se asoció como el brazo tecnológico, conectando a cada residente con un mentor verificado a través de nuestra plataforma. Abrimos con 3 adolescentes. La ceremonia fue pequeña. Sin prensa, sin corte de listón, solo yo parada en la sala donde mi abuelo solía leer el periódico, diciendo a 3 jóvenes lo único que sabía que era verdad. Esta casa le perteneció a un hombre que creía en las segundas oportunidades. Él me dio una a mí. Ahora y esto ustedes. Una muchacha de 16 años llamada Alondra, pelo corto, brazos cruzados apretados contra su pecho como si estuviera manteniendo entera, levantó la mano. ¿A usted también la corrieron de su casa? Sí. ¿Y le fue bien? Lo pense. No por drama, porque quería darle una respuesta honesta. Me fue verdadero, dije. Eso es mejor que bien. Alondra descruzó los brazos solo un poco. Pero lo note. Pasó un domingo. Estaba limpiando lo último del closet de mi abuelo, la repisa detrás de la caja de Nogel, donde cajas de zapatos viejos y folders de impuestos habían estado apilados desde los 90. Al fondo de la pila, encontré un sobre de Manila, grueso, pesado, sellado con cinta canela y con la letra de mi abuelo, para Nieves, cuando esté lista. Adentro, 16 documentos. Cada uno era una solicitud de guardia y custodia de una menor, yo, presentada ante el juzgado familiar. La primera tenía fecha de marzo de 2006, 7 meses después de que llega su puerta. La última era de 2018, 2 años antes de su muerte. 16 solicitudes. 16 rechazos. Cada una había sido impugnada por Herminia.
Sus objeciones eran consistentes. Gaspar Quiroga y es un anciano. Gaspar Quiroga tiene salud deteriorada. Gaspar Quiroga no puede proporcionar un hogar estable. Las mismas mentiras copiadas y pegadas ano tras ano, celadas y archivadas por una mujer que no había pasado la casa de su padre desde que echo a su hija de la suya propia. Me senté en el piso del closet con las solicitudes esparcidas a mi alrededor como un abanico de cartas colapsado. Diez veces había entrado a un juzgado por mí. 10 veces mi madre le cerró la puerta. Y nunca me dijo. Ni una sola vez. Anselmo lo confirmó esa noche por teléfono. No quería que cargaras con ese peso mientras construyes tu vida, dijo. Y estas fueron sus palabras, que ella cree que es libre. Así vaya pelear más fuerte. Pero había una cosa más. Engrapado a la novena solicitud, la de 2008, había un documento de apoyo firmado por alguien en quien no había pensado en más de 20 años. Mi padre, Roberto Quiroga. El hombre que así fue cuando yo tenía 3 años y nunca miró atrás. Había firmado un documento apoyando la petición de custodia de mi abuelo. Una página, una firma, luego silencio otra vez. Sin seguimiento, sin llamada, sin contacto. No sé qué significa. No he decidido si cambia algo. Pero por primera vez desde que era niña, pensé en mi padre como algo más que una ausencia. Encontré una carta de bio de las solicitudes. La última que mi abuelo me escribió. Sin fecha, sin firma, como si la hubiera empezado, dejado la pluma y nunca la hubiera vuelto a tomar. Faldices y veces en el juzgado. Pero no voy a falarte en mi último acto. Todo lo que tengo es tuyo. Úsalo para construir lo que yo no pude, un hogar que nadie te puede quitar. Presión la carta contra mi pecho, ser los ojos y me permite llorar por última vez en esta historia. 3 meses después de que Nido Quiroga abrió, dona ascensión me llamó en miércoles por la tarde. Tu madre está afuera, dijo. No más está parada en la banqueta de enfrente viendo la casa. Salí por la puerta principal. Herminia estaba en la acera opuesta con un abrigo beige y zapatos plenos. Sin maquillaje, sin rosario. Parecía una mujer volviendo a un lugar que siguió adelante sin ella. ¿Qué era exactamente lo que era? Me vio y no saludo. Solo ese quedo parada como si estuviera esperando permiso para existir. Te la dio, dijo. Toda la casa. Se la dio a los jóvenes que la necesitan. Yo crecí en esa casa. Y me echaron de la tuya. Me fui de mi lado de la calle. Ella ese quedo del suyo. Los dos tenemos recuerdos. La diferencia es que hacemos con ellos. El viento empujó un remolino de hojas secas entre nosotros. Adentro, podía oír a Londra ayudando a un nuevo residente a encontrar el baño. ¿Puedo entrar? Dijo Herminia. Solo una vez. Me quedé quieta 5 segundos. Pensé en la lluvia, la bolsa de basura, la llamada telefónica. Cuédatela. No la quiero. Las 10 solicitudes. El mensaje a Dario. Pensé en todos los cuartos de mi vida de los que Herminia me había cerrado la puerta o a los que había intentado entrar a la fuerza. No, dije. Este es su espacio seguro. No el tuyo. Asencio. No dramáticamente, no con lágrimas. Solo un movimiento pequeño y cansado de la cabeza, del tipo que haces cuando el doctor te da el resultado que ya esperabas. Se dio la vuelta y camino por la calle Hidalgo despacio, con las manos en los bolsillos. No miró atrás. La 6 hasta que dio la vuelta en la esquina y desapareció. Alondra apareció detrás de mí en la puerta.
¿Quién era? Mayor la banqueta vacía donde mi madre había estado. Alguien que perdió algo que no puede recuperar. Entre y ser la puerta. Un año después, y la casa en la calle Hidalgo nunca está calada. Siempre hay alguien calentando sobres en el microondas a 10 horas. Alguien poniendo música demasiado fuerte en el cuarto de arriba. Alguien sentado en la mesa de la cocina con un libro abierto y una cara que dice, creo que si puedo con esto. No es ordenado. No es de película. Es el tipo de belleza que viene con rayones en las paredes y un rol de limpieza que nadie sigue al 100%. Quince jóvenes han pasado por Nido Quiroga. 7 y moderna sus propios departamentos. 3 están en la universidad. Uno consiguió beca completa en el Tec de Monterrey. Los demás siguen aquí, todavía encontrándose, todavía aprendiendo que un lugar seguro no significa un lugar perfecto. Nido Abierto cruzó las 4,000 conexiones de mentoría el trimestre pasado. Divido mi tiempo entre Monterrey y Tlalpujahua. 2 ciudades, 2 vidas, un propósito. Empecé terapia en la primavera. Lo sé. La mujer que construyó una empresa desde un cuarto rentado no podía darse cuenta de que necesitaba un terapeuta. Pero había pasado 20 años tratando la resiliencia como un reemplazo de la sanación. Mi terapeuta, una mujer tranquila que es la doctora Castañeda, que toma té de manzanilla y nunca me deja cambiar de tema, me ayudó a entender que sobrevivir no es lo mismo que estar bien. Ser fuerte no significa estar entera, dijo en nuestra tercera sesión. Significa sanar en voz alta. Estoy trabajando en eso. Zulema visita Tlalpujahua cada 15 días. Cocinamos en la cocina del abuelo usando las recetas de Perpetua. Su mol negro, su arroz con leche, sus tamales de ceniza que nunca quedan iguales pero que se van a jugar. Colguna foto nueva en el refrigerator. No es de Herminia en Dario. Somos Zulema, Dona Ascensión, Anselmo, Alondra, los muchachos de Nido Quiroga y yo, apretados en el porche de la casa. Todos a media risa. Es el tipo de foto familiar que nadie planeó. Es mi cosa favorita que tengo. Anselmo Lamo en martes. Tengo algo para usted. ¿Puede venir a la notaria? Nunca me había pedido que fuera en persona. Todo desde el juicio habían sido llamadas y firmas electrónicas. Maneja su oficina en el centro de Querétaro, un segundo piso arriba de una papelería, lo cual es esencia exactamente correcto para un hombre que había pasado 28 años cumpliendo sus promesas sin necesitar una oficina de lujo para hacerlo. Estaba parado junto a la ventana cuando entré. Sobre su escritorio, un solo sobre. Color crema. Sin sello de lacre esta vez. Solo mi nombre con la letra de mi abuelo, un poco más temblorosa que la última carta que había leído. Su abuelo dejó una última carta, dijo Anselmo. Dio instrucciones estrictas, entregarla exactamente un año después de que el testamento fuera confirmado por el juez. Hizo una pausa. Hoy es ese día. Me senté. Lo abrí. Querida pajarita, si Anselmo te dio esta carta, decker que sobreviviste. Sabía que lo harías. Perdón por no haber estado ahí para verlo. Perdón por no haber peleado más fuerte. Pero espero que sepas que cada día que viviste sola, demostraste que el amor no se trata de sangre. Se trata de elección. Elegiste seguir adelante. Elegiste ser buena cuando el mundo te dio todas las razones para no serlo. Elegiste construir en vez de destruir. Te digo todo no porque lo necesites, sino porque lo vas a usar bien. No le guardes rencor a tu madre para siempre. Ella carga un peso que yo no puedo quitar. Pero tampoco dejes que lo leve tu casa.
Construí tu nido. Lénalo de gente que te elige de vuelta. Yo te elegí todos los días. Abuelo Gaspar. Doble la carta por sus pliegues, la guard en el bolsillo interior de mi cámara, contra el pecho. Gracias, Ludija Anselmo. Por todo. Se quito los lentes, los limpio con su corbata, así aclaro la garganta. Fue el honor de mi carrera, Nieves. Nos dimos la mano. Yo aguanto un segundo más de lo normal. El me dijo. Vaya las escaleras, pase la papelería, salí a la luz de la tarde, cargando una carta de un hombre que me eligió todos los días, incluso los días en que yo no sabía que necesitaba que me eligieran. Y esa noche, Nido Quiroga. La cena fue enchiladas. Medio comadas, demasiado picosas, hecas por un muchacho de 17 años llamado Inaki que juraba que había seguido la receta. Nadia y que yo. Dos muchachos discutieron sobre fútbol. Alondra le robó una tortilla del plato a Albuin. Dona Ascensión le dijo a todos que usaran servileta. Después de limpiar, Alondra me encontró en el pasillo con su laptop. ¿Me ayudas con mi ensayo para la universidad? ¿De qué tema es? Se encogió de hombres. Miró al piso, luego a mí. Las personas que me salvaron. Me senté en la banca junto a ella. Escribe sobre la persona que te salvó a ti misma. Es mejor ensayo. No dijo nada por un segundo. Luego abrió la laptop y empezó a teclear. Más tarde, me senté en el Porsche. El Porsche de mi abuelo. El mismo lugar donde tomaba su café de olla en su taza de el mejor abuelo del mundo, y la hacia cenas a Dona Asunción el otro lado de la calle. Mayor la calle Hidalgo. La misma calle que camin bajo la lluvia hace 20 años, con una bolsa de basura al hombro y los tenis llenos de agua. La misma calle que Herminia camino hace 3 meses, con las manos en los bolsillos, sin mirar atrás. La misma calle por la que mi abuelo me cargó hacia adentro la noche que llega su puerta. La calle no cambió. Pero yo sí. Sac mi teléfono. La foto de Perpetua y yo. 4 años, riendum. Siempre riendum. Atrás, con la pis, siempre eres sufficient. Guard el teléfono. Me recargo. Respire el air frío de Michoacán. Arriba, las estrellas hicieron lo que siempre hacen. Aparecer sin que nadie se los pida. Esta es mi historia. No es bonita. No tiene maño. Mi hermano está en la cárcel. Mi madre vive sola en Cancún. No odio a ninguno de los dos, pero tampoco les abro mi puerta. Esto es lo que aprendí, y no lo digo como consejo. Lo digo como alguien que camino 2 kilómetros y medio bajo la lluvia a los 13 años y paso las siguientes 2 décadas tratando de entender por qué. No le debes lealtad a personas que confunden el control con el amor. No le debes perdón a nadie en el calendario de alguien más. Y absolutamente no le debes tu silencio a personas que no te protegerán. Si estás en una familia que te hace sentir pequeño, que te hace dudar si vales la pena de ser querido, déjame decir esto lo más claro que puedo. No es traición. Los límites no son crueldad. Y construir una vida que ellos no planearon para ti no es venganza. Es supervivencia. Mi abuelo tocó la misma puerta 16 veces por mí. 16 solicitudes, 16 rechazos. Nunca se detuvo. Si nadie ha tocado la tuya todavía, considera esto mi toque. Construí tu nido. Y recuerda algo que la vida me enseñó de la forma más dura, la sangre te hace pariente, pero solo la lealtad, el respeto y el amor verdadero te hacen familia. No necesitas el apellido de nadie para merecer un hogar.
Solo necesitas el valor de construirlo tú misma. Gracias por cuidar hasta el final. Si esta historia toco algo real en ti, dale like y compartela con alguien que necesita escucharla hoy. Si tienes tu propia historia sobre pono límites con tu familia, sobre y descubrir que en realidad estabas caminando hacia algo, los comentarios son tuyos. Leo cada uno. Y si quieres otra historia sobre alguien que se negó a quedarse en silencio, busca el link en la descripción. Creo que te vas a ver reflejada. Suscríbete y nos vemos en la siguiente. A veces me siento en el porche de la calle Hidalgo y miro mis manos. Las mismas manos que cargan una bolsa de basura bajo la lluvia a los 13 años. Las mismas que firmaron contratos, que construyeron nido abierto, que abrieron un sobresalado con laker después de 14 años de cargarlo sin saber por qué. Y pienso en como cada cosa que me pasa trajo la siguiente, con una lógica que solo puedo ver hacia atrás, nunca hacia adelante. Herminia eligió sacarme de su casa esa noche de septiembre. Esa decisión no solo me marcó a mí. La marcó a ella. Cada mentira que le dijo a la policía, cada solicitud de custodia que bloqueó, cada año de silencio fue un ladrillo más en una pared que terminó encerrándola a ella, no a mí. Dario vio el dinero y pensó que era la solución a esos problemas. Pero el dinero que buscó con desesperación terminó siendo la prueba que lo sentó en un tribunal. Lo que hicieron no es y los devolvió nadie. Se lo devolvieron ellos mismos. Así funciona la vida, cada acción carga su consecuencia dentro, como una semilla carga el árbol. Mi abuelo Gaspar eligió diferente. Eligió presentar 17 solicitudes sabiendo que iban a ser rechazadas. Eligió documentar cada llamada, cada negativa, cada intento, no por venganza, sino porque entendía algo que yo tardé 20 años en comprender. La honestidad no es solo decir la verdad. Es vivir de manera que la verdad te respalde cuando la necesites. Gaspar no tenía dinero ilimitado, no tenía conexiones políticas, no tenía nada excepto la condición de hacer lo correcto aunque nadie lo viera. Y esa condición, después de su muerte, fue la que me salvó. La integridad de una persona puede proteger a otra incluso desde la tumba. Eso no es metáfora. Eso es exactamente lo que pasó. También pienso en los momentos en que tuve que pensar con claridad cuando todo en mi quería reaccionar con las tripas. En aquella mesa de diseño en Huadulco, cuando Dario deslizó el documento del fideicomiso hacia mí, algo en mi cabeza dijo esto no está bien. No fue intuición mágica. Fue haber pasado años leyendo contratos, aprendiendo, educando, no porque alguien me obligara, sino porque entendí que saber cosas es la mejor protección que existe. Si no hubiera reconocido esa cláusula disfrazada, habría firmado. Y probablemente no estaría contando esta historia. El conocimiento no es decoración. Es armadura. Y luego está lo otro. Lo que no tiene nombre elegante pero que siento en el cuerpo cada vez que recuerdo aquella caminata bajo la lluvia. La capacidad de seguir aunque te duela. De levantarme del piso de aquel baño en el aeropuerto de Querétaro con los ojos hinchados y decir que hacemos ahora, en vez de quedarme tirada. Eso no lo aprendí en un libro. Lo aprendí caminando 2 kilómetros y medio con los tenis empapados. Lo aprendí comiendo quesadillas 5 noches a la semana mientras se acaba la carrera. Lo aprendí cada vez que la vida me dijo no y yo contesté de todos modos. Mirando hacia atrás, creo que lo que me salvó no fue una sola cosa. Fue la combinación de tres, haber decidido ser honesta aunque fuera más difícil que mentir, haber invertido en aprender aunque nadie me lo pidiera, y haberme negado a renderme aunque tenía todas las razones del mundo para hacerlo. Gaspar me enseñó las tres sin decírmelo.
Con su ejemplo, con su paciencia, con sus dioceside intentos. No me dijo, se buena persona. Me mostró lo que eso significaba cada vez que entraba un juzgado sabiendo que había perder y entraba de todos modos. Si hay algo que quiero que se cuide de todo esto, y es que uno no controla lo que le hacen. Pero si controla quien decide ser después. Y esa decisión, tomada un día a la vez, durante años, sin aplausos, sin testigos, es la que al final construye el nido que nadie te puede quitar.